Welcome to your French class. In this class, we are going to do a message writing. Message à votre camarade de classe pour lui dire que vous serez en congé pour une semaine. Means message your classmate for telling her that you will be on leave for a week. So let's start. First of all, we'll write the day and the date with the year. Dimanche, le 5 juin 2020. Now comes the name of the person for whom we are leaving this message. Cher Riddhi. Dear Riddhi, je ne pourrai pas aller à l'école pour une semaine. I would not be able to go to school for a week. Je dois prendre le congé car ma grand-mère est malade. I have to take leave because my grandmother is sick. Je dois aller chez elle. I have to go to her house. Dear professeur, s'il te plaît, tell the teacher, please. Ton ami Dia. Your friend Dia. Cher Riddhi, je ne pourrai pas aller à l'école pour une semaine. Je dois prendre le congé car ma grand-mère est malade. Je dois aller chez elle. Dear professeur, s'il te plaît, ton ami Dia. So this is how to write a message for a classmate for telling that you will be on leave for a week. So that's it for today. See you in the next video. Till then, bye-bye.